Ah. Hmm. Guys, что такое? Ему почему-то сказали в 4:30 начинается. Ну, ну вот он. Ну вот кто вот этот invitation, кто такой из Баурбановый, Gmail, Шаурбанов? Да. Эй, не был. Okay, dear participants, it seems that our keynote speaker is on his way, was caught for another very urgent meeting. He will come and join us a little later. Let us start now, and then we hope that we will have Mr. Rahimzoda coming soon. He promised that he will be soon, and he's on his way, but we don't know. It may take 15 to 20 minutes before he arrives. So, with your permission, I believe it is worth, seizing the opportunity of the given time and not losing the momentum and start our side event. We of course, we can't leave no one behind, but we have to move forward. So let us move forward, and we will have the speakers discussing, and then we will have the Mr. Rahimzoda joining us a little later. With this, I would like now start the session, and ladies and gentlemen, esteemed participants, I would like to welcome you to the side event titled Exploring Pathways to Investments in Nexus Project for Enhanced Transboundary Cooperation in Central Asia. I'm honored to be your moderator in this session. Before we
get into the discussion of this event, I would like to extend a warm welcome to each of you. Your presence today signifies your commitment to the critical issues we are here to address today. The discussion that we have today is organized by the Swiss initiative Blue Peace for Central Asia, which has CAREC as an implementing partner in the region. And we aim to promote transboundary water cooperation as a vector for stability, prosperity, and sustainable development. We have taken quite enough of time, so without further ado, I would like to give the floor to Ms. Hanna Kapede to share some welcoming words. Ms. Kapede is a regional head of sustainable development and international cooperation, the Embassy of Switzerland in Abu Dhabi. Please join us in the welcoming the audience. Please, you have the floor. Distinguished guests, dear panelists, ladies and gentlemen, it's an immense pleasure for me to be here today. I was posted in Central Asia some years ago, taking care of Blue Peace Central Asia. So even more, I'm very happy to be here and see the advancement initiative has gone through the last years. So on behalf of the Swiss Agency for Development Cooperation, together with our partner CAREC, we're very welcome that this event is taking place today. Launched in 2010 by Switzerland, the Blue Peace Initiative is deployed at the global level in different regions worldwide, including the Middle East, West Africa, and Central Asia. As you well know, Blue Peace is based on the idea that water can be as much a factor of peace and prosperity and sustainable development, but as well of conflict and instability. In our opinion, the Nexus approach certainly offers a powerful framework to address interdependencies between water and other sectors, for example, agriculture and energy. As you well know, at the global level, an estimated 70% of freshwater resources are used in agriculture and 30% in energy consumption. 90% of it, of our power generation is water intensive. And according to the UN Water Convention, a nexus solution is an intervention that would benefit more than one sector. So adopting the nexus approach is therefore essential to the Agenda 2030. But launching and implementing nexus projects can be very difficult. It requires regular dialogue between the involved sectors, for example, water, energy, and the industry. It requires understanding how the financing of Nexus project works. For example, putting a price tag on water is very problematic, meaning the return on water investments may be either uncertain or too low for potential investors. Yet, solutions do exist. One such solution that I would like to mention today under the Blue Peace is the Blue Peace Finance Initiative, which transforms transboundary water resources and multi-stakeholder cooperation frameworks into investment platforms, financed by the issuance of a Blue Peace bond or other financing instruments. The first Blue Peace bond will finance intersectoral master plan of the Gambia River Basin Development Organization in Senegal. Through Blue Peace Central Asia, Switzerland has been working with CAREC and various partners in the region in order to promote transboundary water cooperation across borders, sectors, and generations. The importance of water in building resilience to climate change in food and energy security has also been a focus of a study that has been done on the Blue Peace, the study Cost of Inaction and Benefits of Water Cooperation. This study highlighted that Central Asia would gain $4.5 billion per year through increased cross-sectoral collaboration.
We think that the COP reminds us more than ever of the urgency to act, and water is the center of and we're looking very much forward to an interesting discussion. Thank you very much. Thank you, Ms. Capede, for your welcoming remarks and mentioning about the loss that Central Asian countries have in case of miscoordination or mismanagement of water resources in the region. There were a number of assessments made on the value of coordination on the management of water resources, proper management of water resources in the region. And as our main speaker was expected to set the stage for our further discussion on Nexus approach in mobilizing finance in the face of climate change. We believe we can hear the presentation later, but before, in order not to lose the time, I would like to invite the panelists for the discussion. To start our discussion today, and I would like to call upon the floor with our distinguished speakers, Ms. Dinara Ziganchina, Director of the Scientific Information Center for the Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia. Mr. Taka, I believe he is online, he is hearing us. Economist and lead for Water, Energy, Land Use Nexus in Central Asia, Organization for Economic Cooperation and Development. Ms. Hanna Plotnikova, Environmental Affairs Officer with a focus on water and adaptation to climate change, UNECE. Mr. Remy Rouat, Senior Climate Change Specialist at the Secretariat of the Global Environment Facility. Mr. Mohammad Asoyuti, Senior Climate Change Specialist, the Adaptation Fund Board Secretariat, and Mr. Serik Begmagambetov, representative of the Republic of Kazakhstan in the Executive Committee for IFAS. So, dear participants, let me extend a warm welcome to our esteemed panelists. We look forward to hearing their valuable insights on the intersection of water, energy, food, and environmental security in Central Asia. Let me start with the first speaker, Ms. Dinara Ziganchina. In a light of recently published study on financial instruments, could you please tell us what are the main fundings and recommendations that have been identified in the study? Да, слышно? Спасибо большое. Если можно презентацию. Or you want me to... Если вы хотите, вам могут передать. Или вон Тайс поможет вам. Ну, я хочу вам сказать, что мы 2 года назад начали это исследование, которое предполагало поиск возможных новых либо существующих механизмов организационного финансового аспекта, которые бы могли укрепить водно-энергетическое сотрудничество. Я так полагаю, Султан Нурмахмадович рассказал бы вам о том, что делается в реформировании, в совершенствовании Международного фонда спасения Арала. Он сегодня на предыдущей сессии по Team Europe говорил о том, что рабочая группа работает по совершенствованию Международного фонда спасения Арала и принято решение об большей интеграции энергетических вопросов в деятельность существующих институтов, в первую очередь Международного фонда спасения Арала. Поскольку Международный фонд спасения Арала является таким, скорее, административным, централизованным государственным органом регулирования,
мы в своем исследовании смотрели и на другие вопросы. И можно следующий слайд, пожалуйста? Я кратко хотела бы описать текущую ситуацию, которая достаточно подробно изложена в этом отчете. И вообще сессия у нас посвящена Blue Peace, да, построению мира. И я думаю, что регион Центральной Азии, он этим миром и славится, потому что мы все время очень много говорим о конфликтах, о драматической вот ситуации Аральского моря здесь, да, и очень таких сильных, иногда противоречивых интересах по пользованию и использованию воды, но тем не менее 30 лет сотрудничества, никаких конфликтных ситуаций не было. Поэтому слово peace, мир, я бы интерпретировала не как отсутствие войны, это совершенно конфликты, которые неприемлемы для нас, а как построение позитивных отношений. И вот здесь, на этом слайде, я хотела бы привести примеры организационных и финансовых методов сотрудничества, которые эти 30 лет страны Центральной Азии уже делают, как в сфере водных ресурсов, так и в сфере энергетики. В регионе есть институты, региональные институты, которые занимаются координацией в сфере воды. Это Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия. В ее состав входят руководители водохозяйственных министерств, и поскольку в Таджикистане Министерство энергетики и водных ресурсов объединяет эти вопросы, то и Министерство энергетики тоже здесь задействовано. В энергетическом секторе немножко по-другому. Есть координационный энергетический совет и диспетчерский центр энергии, который занимается вопросами перетоков и параллельной работы систем. Это, конечно, не координация между секторами энергетики, но это непосредственно относится к водно-энергетическим перетокам по регулированию стока. Но что мы видим, что недостаточно все равно координация между этими двумя секторами, что ведет как к потерям в регулировании воды, так и к потерям выработки электроэнергии, зачастую из-за холостых сбросов. То есть оба сектора теряют. А что касается существующих соглашений, они создали очень хорошую базу, и они были приняты самими государствами Центральной Азии. Но если мы взглянем, допустим, на соглашение по Сырдарье и тем трехсторонним и двухсторонним протоколам, которые сейчас есть, они последние, особенно годы, показали хорошую динамику отношений между странами, но тем не менее они осуществляют только сезонное или годовое регулирование, не касаясь вопросов многолетнего и комплексного регулирования для различных секторов экономики. Большой опыт в совместной эксплуатации, техническом обслуживании водохозяйственной инфраструктуры межгосударственного значения. Когда мы говорим о региональных организациях, у нас в головах очень часто, что это комиссия, которая собирается там раз в 4 года. Но тем не менее у МКВК есть органы управления, которые непосредственно занимаются водораспределением. И вот только одна цифра. БВО Амударья, который занимается регулированием, исполнением поручения МКВК, в их ведении 84 гидротехнических сооружения, а в ведении БВО Сырдарья 198. То есть это они переданы, собственно, за государством сохраняются, но управление осуществляет эти БВО и, соответственно, финансируют сами государства. То есть сами государства Центральной Азии вкладывают большие деньги на финансирование инфраструктуры межгосударственного значения. В последние годы также очень много было двухсторонних соглашений по отдельным сооружениям, которые тоже предполагают финансирование государств Центральной Азии. И мы все знаем и говорили сегодня о том, что есть строительство новой инфраструктуры, уже ведущееся, но у нас пока нет вот этой системы, как это строительство осуществлять. Нету соглашений, нет отработанных процедур финансовых, в том числе и организационных в этом направлении. И, безусловно, климат вносит еще больший сумбур в те отношения, которые есть, потому что есть и непредсказуемость, и недостаточно надежность прогнозов, и колебания стока, и, как мы сейчас уже видим, все меньше становится многоводных лет, то есть мы как бы очень глубоко всегда уходим в периоды маловодья, что, безусловно, усложняет систему. На следующем слайде, не буду на нем подробно останавливаться, мы сделали пример, посмотрели, как мировой опыт, да, что есть лучшего
в мировом опыте, чтобы мы могли применить у себя в Центральной Азии. На следующем слайде можно посмотреть. И мы видим, что дополнительно к тому, что есть в Центральной Азии по регулированию стока, есть также другие полезные механизмы, которые мы сейчас можем использовать. Я говорила в основном о государственном финансировании инфраструктуры и об участии государственных органов в управлении. Но на международном опыте мы видим, что очень большое вовлечение, в том числе и частного сектора, как в строительство первоначальной инфраструктуры, так и в процессе регулирования, но сугубо в рамках соглашений. То есть частный сектор, он может играть большую роль в этом процессе. И на взгляд авторов этого доклада, дискуссионного доклада, который предложен странам, нужно именно посмотреть на эти механизмы, которым можно дополнить существующие организации. Для этого, безусловно, нужна всесторонняя экономическая оценка выгод и затрат. Мы вот очень часто и сегодня прозвучала та цифра об оценке ущербов. Мы знаем вот эту одну цифру, 4,9 миллионов, да? Но что это значит? Что внутри нее? И какие выгоды? Помимо того, и какие затраты, то есть какие вложения мы должны вкладывать, это нужна действительно более глубокая оценка по каждому бассейну. Следующий слайд. И поэтому подход, который предлагается в этом дискуссионном докладе, это использовать системный подход. То есть мы не можем говорить отдельно либо о правовых, либо организационных, либо о финансовых. Это должен быть действительно комплекс взаимоувязанных решений, которые должны базироваться на общесогласованных принципах, основываться на действующих механизмах, которые сейчас есть, потому что они создавались более 30 лет, и сочетать в себе административные и рыночные подходы. Вот на следующем слайде я хотела бы сказать, последний мой слайд, что мы подразумеваем под этими рыночными подходами, которые очень часто пугают, когда применительно к воде применяются рыночные подходы. Но на самом деле это вот то самое государственное частное партнерство, это механизмы страхования, это привлечение новых источников финансирования, это обновление существующих схем взаиморасчетов между странами, чтобы перевести их на более оперативно, практически эффективный уровень. И для этого очень нужны данные, прогнозы и моделирование будущего, моделирование текущих сценариев. Для этого очень важны, помимо регионального уровня, очень важно работать на национальном уровне, потому что когда мы говорим об инвестициях, это регион, это очень непонятная вещь. Вот Людмила со мной согласится, очень трудно найти региональную организацию, которая бы могла привлечь финансирование. Поэтому все инвестиции, они базируются на благоприятной среде на национальном уровне. То есть это и регионально-национальное взаимодействие. Я, как представитель научно-информационного центра, не могу не сказать о поддержке исследователей из стран региона. Нужны оценки, проводимые именно научно-исследовательскими институтами стран региона, чтобы они чувствовали, что они работают на себя и на благо страны. Будем рады получить ваше мнение по этому вопросу. Вы видите ссылку на этот доклад, и спасибо. Спасибо, Динара Равильевна. Yes, thank you very much for this inspirational example. And clearly, transboundary water cooperation requires to think out of the box. We need to think in terms of nexus, water, energy, and food and environment security. So given the independence of these sectors, which are all exposed to increased demand worldwide, and also you have mentioned about the chances or the opportunities the regional organizations get in bringing attention to the region and also getting finances to the region. It is a challenge also for the regional scale, as for the regional scale as well as for the national scale. Now, before we go forward with our next speaker, dear participants, we have some changes into our schedule, as you know, for today of our meeting. Now we have the keynote speaker back in the auditorium, and I would like to give the floor to start. So
we have the stage set. So I would like to give the floor to Mr. Rahimzoda to give us some keynote speech on the evolutionary pathway of IFA's platform for enhancing water energy coordination, funding for regional projects like ASBP4, which Ms. Zyganchina was already mentioning, and what is the status quo and needs of the region. Also, if Mr. Rahimzoda would like to give us some linkages between ASBP4 and national action plans on climate change in Central Asia. Mr. Rahimzoda, yes, please take this podium. Thank you, Zafar, and really sorry, the meeting was fixed in my agenda at 4:30 p.m. It was some change, I guess. Once again, I apologize. So, should I speak in Russian or English? Okay, for me it's easy to speak in Russian, I guess. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники данной сессии. Вопрос мобилизации финансирования является весьма важным для реализации проектов. Я думаю, что практически для всех наших действий. 2 декабря, вы знаете, Таджикистан и Нидерланды возглавляли водную повестку COP28, и все мероприятия, связанные с водой в COP28, были подготовлены в тесном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. И одно из самых, наверное, главных событий водной повестки COP28 является Water Action Summit, который состоялся 2 декабря с участием глав государств и глав Multilateral Development Banks, международных банков развития. От имени банков развития выступал президент Исламского банка развития. И два таких ключевых момента, кроме тех, которые были заявлены президентом Таджикистана, президентом Словении, от имени МДБ, глава Исламского Development банка заявил несколько цифр. Во-первых, commitment, то есть обязательства, принятые всеми международными банками развития относительно удвоения их вложений, как в плане инвестиций, так и в плане импакта. То есть вдвое увеличить количество людей, которые будут иметь benefit, выгоду от инвестиций банков развития на следующие 3 года. Он отметил, что на сегодня ежегодно банки развития инвестируют в водный сектор 9,6 миллиардов долларов США, и от этого выгоду имеет 79-80 миллионов человек. То есть в следующие 3 года будет вот такое увеличение и в плане инвестиций, и в плане бенефициаров. Это очень хорошее такое обязательство. Второй момент – это выступление главы МИДа Эмиратов относительно обязательств этой страны инвестировать 150 миллионов долларов США для решения вопросов water scarcity, да, нехватки водных ресурсов. Президент Таджикистана, в свою очередь, заявил о намерении страны к 2050 году удвоить мощность гидроэлектростанций, который будет иметь вклад в зеленое развитие Центральноазиатского региона, а также удвоить объем резервуаров, водохранилищ. Естественно, это как бы соответственно, что в конечном итоге может также решать многие другие вопросы. И учитывая то, что около 60% водных ресурсов Центральной Азии формируются на территории Таджикистана, то есть эти водохранилища будут также помочь другим странам в их действиях. Ну, мы понимаем, что это и вопросы митигации, адаптации, как уже отметил в своей речи. Но какие инвестиции нужны? То, что было заявлено президентом Исламского банка развития, к 2030 году 6,7 триллионов долларов США будут необходимо будет инвестировать в водный сектор, чтобы решать те вопросы, которые есть. А к 2050 году эта цифра должна составить 22,6 миллиардов долларов США. То есть это огромные цифры, которые не посильны ни банкам развития, ни правительствам. Поэтому и одно из
ключевых сообщений банков развития было привлечение частного сектора. Вот, Динара, я успел уже посмотреть, вы делали такое замечание. Я думаю, что это очень важно, привлечение частного сектора в реализации водно-энергетических проектов в нашем регионе для того, чтобы вот этот гап уменьшить. Взаимосвязь воды, электроэнергии, продовольствия очевидна для Центральноазиатского региона. Я на этом не буду останавливаться. Вопрос, какие преимущества дает вот этот Nexus approach, взаимосвязь, подход взаимосвязи воды, электроэнергии и продовольствия, энергии и воды в Центральноазиатском регионе. На примере гидроэнергетики также я не буду на этом останавливаться, я уже на предыдущем своем слайде говорил. Все это важно. Мы видим очевидные все бенефиты, да, все выгоды от такого подхода. Ключевым вопросом для всех нас остается кооперация, взаимопонимание и учет интересов всех государств, для того, чтобы от реализации таких проектов никто не пострадал. И реально, если мы будем подходить к этим проектам именно с этой точки зрения, как межсекторального подхода, так и межгосударственного подхода, я думаю, что вот этот win-win situation, когда говорят, это ситуация, из которой каждый остается в выигрыше, будет для всех. И Татьяна в своем выступлении на предыдущей сессии отметила 4,6 миллиардов долларов США. Динара тоже ссылалась на оценки доклада, где говорится, что ежегодные потери составляют 4,5 миллиарда долларов США. Ну, есть там модели, как это все подсчитано, но цифра может быть намного больше. Если учесть все моменты, я думаю, что ключевым таким моментом является, наверное, также создание доверия, атмосферы доверия между государствами. Для того, чтобы вот эта кооперация была сильна, для того, чтобы было взаимопонимание и работали вместе, здесь необходимы механизмы. То есть сотрудничество, а сотрудничество должно осуществляться через strong institution, то есть устойчивые региональные институты, которые смогли бы обеспечить эффективное сотрудничество с учетом всех интересов. Не так, что да, как бы мы ни хвастались, мы сегодня в этом году отмечали 30-летие МФСА, мы говорили, да, мы достигли многого, но есть очень много gaps, да, новый институт или обновленный институт, он должен таким, чтобы не допускал вот такие моменты. То есть, кто выполняет обязательства, кто не выполняет. Должны быть определенные санкционные меры для того, чтобы этот институт работал. Поэтому мы полагаем, что реформа МФСА, над которой мы работаем, она должна пройти новый облик сейчас. Обстоятельства, тем более в Центральноазиатском регионе, с учетом тех моментов и изменений климата, и новых игроков, и новых проектов, заставляют нас, мы должны задуматься о том, чтобы имели сильные институты. Другой момент, наличие сильных институтов, преимуществ в том, что проходите через КОП везде, звучит Африка, голос Африки, институты Африки. И на моих встречах с международными партнерами всегда не ссылались, почему Африка. Да, регион, который имеет богатые ресурсы, untapped potential, скажем. Но вместе с тем африканский регион, африканские нации смогли за определенно короткий период создать такие устойчивые институты, к которым есть доверие. Около 70% инвестиций идут сейчас в африканский регион. Почему? Потому что там есть сильные региональные институты. Я не буду называть там САДК, другие, да? Вот первопричина, почему инвестиции туда идут. И почему туда идут? 70% от этих инвестиций, они региональные. То есть инвестиции направлены на сближение стран, на интеграцию. В Центральноазиатском регионе у нас есть такой потенциал, чтобы превратить наши институты, КАРЕК, МФСА, в сильные региональные институты с тем, чтобы мы смогли привлечь больше финансовых ресурсов. Поэтому в рамках МФСА мы постарались в рамках реформы включить энергетику, это было согласовано, все это хорошо. К сожалению, в рамках саммита в Душанбе мы не смогли добиться того результата, который хотели, но с другой стороны мы все понимаем, что любая реформа – это долгий, сложный процесс, который требует больше времени. Я очень хочу, чтобы казахские коллеги, которые будут продолжать председательством МФСА, сильно ухватились за этот момент для того, чтобы не упустить то, что было сделано, а build on that, да, то есть на базе достигнутого двигаться вперед, и чтобы
скорейшее время новая структура, новые задачи были значит, утверждены на уровне глав государств. И следующий слайд. Пожалуйста, прокрутите слайды. Это сейчас про ПБАМ-4 Зафар говорил, я в своей презентации говорил. А ПБАМ-4 охватывает региональные проекты. 71% это региональные проекты, 15% это двусторонние проекты. Да, если посмотреть, и проекты уже согласованы. Я не говорю, что это конкретные уже готовые проекты, документы. Это проектные предложения, над которыми можно работать, взять за основу. Поэтому моя просьба к партнерам по развитию в дальнейшем учесть этот момент. Есть интерес государств, есть их видение, предложение. Надо работать над этим. Если каждый донор придет со своим проектом, со своим видением, будет сложно. Сейчас, вот я в своей презентации тоже отмечал, мониторить реализацию ПБАМ-4 очень сложно. Несоответствие проектов. Да, какие-то там действия в этом проекте соответствуют другому такому-то проекту из ПБАМ-4. Очень сложно все это координировать, мониторить. Поэтому убедительная просьба, чтобы доноры, международные партнеры по развитию, которые будут в регионе работать, чтобы ссылались на эти проекты и работали с региональными институтами, чтобы разработать уже такой хороший проект со всем таким нужным контентом, и чтобы в будущем было легче также и мониторинг, и координация, и другое. Вот сложность я уже отметил в своей выступлении, тоже еще раз подчеркну, что для нас, исполкома МФС, было очень сложно собрать материал. Кто-то дает информацию, кто-то не дает информацию, кто-то информацию дает неполноценную. Очень сложно. Вот своими силами мы что-то сделали, подготовили к саммиту, сейчас хотим выпускать финальный отчет. Но там нету полноценной оценки. Допустим, мы попросили доноров предоставить информацию относительно проектов, которые реализуются в регионе. АБР дал нам полный список и проекты, которые на региональном уровне с Таджикистаном, с Кыргызстаном, с Казахстаном. Всемирный банк дал всего лишь один этот. Информация относительно проекта КВЭП. Европейский Союз предоставил нам перечень всех проектов. То есть очень сложно. Если я сейчас все это поставлю, я не знаю, банк завтра, Всемирный банк скажет, почему у нас только один проект. Они не будут говорить, что мы дали столько информации. Поэтому такая координация и мониторинг является очень важным в плане для того, чтобы усилить наши шаги. И в-третьих, я думаю, что разработка самих таких региональных программ в будущем должна немножко поменяться. Подход должен быть другой. Вот ПБАМ-1 у нас в регионе, была такая программа консолидированная, имела под собой определенные финансовые ресурсы, и мы могли сказать, что да, в какой-то мере они полноценно как бы достигли тех результатов, которые были. Да, не полноценно, но ближе к полноценному. ПБАМ-2, ПБАМ-3 и сейчас ПБАМ-4 – это очень сложный процесс. Мы берем информацию здесь, там, но разработка мы должны подойти по-другому. Я думаю, что уже, наверное, где-то через 2-3 года мы должны начать думать о том, чтобы если будет следующая программа, ПБАМ-5, мы должны подойти по-другому. Тесно работать с донорами, с партнерами по развитию, с правительством, какие возможности есть, в каком направлении доноры хотят, а не так, чтобы мы сделали одну программу, доноры делали свою программу, и в результате как бы наши цели и цели партнеров по развитию абсолютно расходятся, и будет очень сложно синхронизировать все это. Поэтому вот такой месседж от нас партнерам по развитию, чтобы тесно работали с региональными институтами в разработке таких проектов, своих проектов, и в том числе в их реализации, конечно. Ну и что касается связи ПБАМ-4 с национальными климатическими программами, честно говоря, я не очень знаком со всеми климатическими программами, но будучи знаком со спецификой нашего региона, абсолютно уверен в том, что многие проекты, которые включены в национальные программы адаптации по изменению климата или NDCs, в любом случае 78% из них все взаимосвязаны с водой. ПБАМ-4 тоже это как бы сборник тех проектов, которые соответствуют целям, значит, и приоритетам наших правительств, и поэтому безусловно, такая связь есть. Я уверен в том, что те проекты, которые из ПБАМ-4 будут взяты и реализованы, они будут, несомненно, частью тех планов и программ, которые правительство имеет для своих действий по адаптации к изменению климата или митигации, или достижению климатической устойчивости. Большое спасибо за ваше внимание. Я буду рад ответить вашим вопросам. Зафар, я еще раз приношу свои извинения, что
была некоторая некорректная информация относительно старта этой сессии. Спасибо. Thank you very much, Mr. Rahimzadeh, for providing such a comprehensive and enlightening keynote presentation on the critical topics of the water, energy, and food security, and food finance, and water, energy, food nexus finance in the face of challenges that we share in the region of Central Asia. Dear participants, as Mr. Rahimzadeh has masterfully navigated us through the evolutionary pathway of the IFAST platform, shedding light into the strides made in enhancing water, energy, coordination, and the need for finances in the plans that were prepared under the program, and how to coordinate the SBP with the other programs of the donor community. I would like, on this note, to give the floor to a representative of a fund, Adaptation Fund, to our esteemed panelist, Mr. Muhammad Asuyuti. The Adaptation Fund is one of the funds that has a dedicated funding window for transboundary projects. Can you tell us, Mr. Asuyuti, about how countries can access funding to implement regional or transboundary projects, and any lessons learned from your portfolio on the mentioned projects? Thank you. Yes, it's working. Yes, thanks. Yeah, thank you again for the invitation. I mean, first of all, that's an honor to be here in the Central Asia Pavilion. I'm hosting by the Switzerland government. I would like to thank Switzerland for the generous contribution that we have received yesterday. Just maybe as a background for some of you who don't know the Adaptation Fund. So we've been operating over the last 16 years. Sorry about that. So I was saying that we've been active for the last 16 years. The portfolio is over 1 billion portfolio, so projects so far. I just want to go straight to the question. So as you have said, the Adaptation Fund is one of the funds that has a specific window for regional projects. It means that countries can access funding from the Adaptation Fund to fund regional adaptation issues, and that's outside their country allocation. It means that the Adaptation Fund recognizes the important aspect of transboundary adaptation issues, because in many cases, countries try to address adaptation issues at the local level. And in many cases, when it comes to transboundary ecosystems, it doesn't work. You cannot solve adaptation issue in one country if you don't cooperate with the other one. And that's even more valid for the water-related issues. So in 2005, the board has taken a decision to pilot this regional window that was put in place to address a couple of issues. One is water security, the other one transboundary water management, and the other one is ecosystem-based adaptation. In many countries, the ecosystem-based adaptation transcends one country. And that window has been under operation for at least 10 years now, and the demand that we receive from countries is overwhelming. So we have initially set up an amount of 30 million for the total envelope, and because of the success of this window, the board has scaled up this as a regular window. As of today, we have about 200 million of US dollars of this project this window that has funded about 34 projects. Now, since we have been implementing this window for 10 years, last year we have looked at our portfolio and we say, what have we learned? What are the issues that maybe can be addressed to better take advantage of this potential of addressing adaptation with the regional cooperations? And we worked with our colleague from UNICEF, for example, that have been quite active on that. And also we looked at some of the projects that have been under implementation for a couple of years, and including the one that is in the Central Asia region
including the country we are in this pavilion. There are a couple of lessons learned. The first one is that when we talk about adaptation, it's important to recognize what are the issues we're trying to address. And in the water sector, for example, when it comes to transboundary water management, it's just impossible to tackle adaptation at the country, at one country. It has to be transboundary. And we found out that transboundary water management tend to generate additional benefit compared to single country proposals. So that's one of the things that we've seen. The second issue that or lesson learned that we have learned is that transboundary adaptation projects tends to be more effective. When I say effective is the cost efficiency, because you build one infrastructure that covers more than one country, then the adaptation benefit is much maximized compared to one country investment. I know that in many cases, it's very difficult to implement a transboundary infrastructure, but when it works, the adaptation benefit is much bigger. And the third challenge, lesson learned that we have learned is that a transboundary adaptation project works only if you have a strong institutional support at the regional level. And that's what the guest speaker has mentioned. It's very difficult to implement a regional project if you don't have an institution that makes the issue understood by the countries. And if you have a transboundary, for example, water basin organization, this is the way to go. It doesn't make sense to address, for example, adaptation issues country by country if you have a strong institutional support at the regional level. Now, there are a couple of challenges as well. And one of them is, which is quite important, is that in some geographies, it's very difficult to explain to countries that some of the issues like water security can generate benefit beyond adaptation. It's important for them to understand that it's a long run. It's not about managing one biosphere or one aquifer. It's about building a resilience that can benefit the countries for the next 10, 15, 100 years. And that's not something that is understood by all of the countries. And the second challenge that we have seen is that countries tend to use their allocation for single country project. They are not necessarily interested to use their country allocation to do regional project. And that's why we believe that a regional window that is outside the country allocation when it comes to climate finance is an incentive for countries to do transboundary adaptation project. I will stop here. Thanks. Well, thank you very much, Mr. Assoyuti, for these interesting words. You have just highlighted or stressed out what was mentioned by the IFA's chairman about the presence of strong regional institutions. Ms. Dinara Ziganchna might also agree with me that it is also from the other side quite challenging to sustain those strong regional institutions, because those regional institutions, in order to be strong and to have more sustainability, they also have to have maybe funding also at the regional scale that goes through the same institutions they have to have some plans for the next few years with a clear vision on what kind of projects or programs will be implemented and what will be implemented by those institutions to survive. That's one side of this question. And the second one, I would, as a representative also of a regional organization, I would say it would be also quite a challenge to have unclarity on what kind of funding will be in the region, even if we have such programs like ASBP, which is prepared by regional institutions, a very solid document prepared by very strong institutions. But if we do not have commitment to the implementation or to using these kind of regional programs, then it will be quite a vain, lost effort in creating these programs. Now, since we are already talking about the regional presence and some institutions working outside in the region, I would like to hear the perspectives of a representative of the newly launched Nexus program in Central Asian region,
Mr. Takayoshi Kato. He's online with us in this meeting, connected via Zoom. And I would like to remind to our participants that we have 29 more participants participating in this meeting online. So I would like to give the floor to Mr. Kato. Taka, if you hear us, could you please answer to the next question? Considering our efforts to mobilize finance for the next approach in Central Asia in order to address the water, energy and energy needs of the Aral Sea Basin inhabitants who are highly dependent on the water resources, and how Central Asian governments could best explore the shared investment opportunities and Nexus projects. Thank you very much, Mr. Mahmudov. I hope you hear me okay. Do you hear me? Yes, we do. Perfect. Thank you. Well, thank you very much. And many thanks to SDC and colleagues for your kind invitation for the OECD to participate in this event. My apologies not be able to be in person. Well, in my presentation, I think when we talk about finance for the Nexus approach, Nexus between water and energy, often different people talk about different things about financing. So in my presentation, I want to first disentangle what kinds of financial needs exist to facilitate the mobilization of finance for the water and energy nexus. And I'd like to conclude by highlighting some opportunities for further mobilization of such financing in Central Asia. And as you kindly introduced, my presentation is made in frame of the water energy land use nexus in Central Asia, which is supported by Germany's International Climate Initiative, and the OECD is implementing it together with ICWC and other partners as well. I've prepared a few slides, if you could put them. Yes, perfect, thank you. Next slide, please. Perfect, thank you. No, that's perfect, thank you. As Ms. Ziganshina already mentioned in her presentation, there's a lot of an effort and achievement in the coordination between water and energy sector, but there's still a lot of challenges to make it more effective. So by effective coordination between water and energy, I would mean several things. So it has to contribute to efficient management and use of natural resources, equitable sharing of benefits from water and energy management and use, and ecological and social sustainability of resource use, and regional peace and security based on collaboration and shared responsibility among all the Central Asian countries. So then effective coordination between water and energy could help realize multi-dimensional benefits for Central Asia, including not only economic, but also social, environmental, and climate and political benefits. Next slide, please. So then, so effective coordination, these benefits, economic and others, include the regional level economic benefit from increased production of crops and electricity and so on, or greater access to investments, or improved access to water and energy resources as a social benefit, or creation of new employment, or better management and conservation of biodiversity, to just name a few, and also many others are highlighted on this slide. Next slide, please. Great, thank you. So then we, together with ICWC, working on an analytical study, building on the study that Dinara just mentioned. And our sort of additional study is focusing on the financing aspect of the nexus between water and energy resource management in Central Asia countries. Next slide, please.
Excellent. Thank you. And one click, please. Okay, thanks. And thank you. So as mentioned earlier, when we say finance, we often talk about quite different things. We need better coordination between water and energy sector institutions. And this institutional coordination can generate economic benefits, but also requires certain operational costs to be financed. And this applies to also the IFRS improvement process Mr. Rahimzoda has just mentioned. And then we also need financing for basic enablers such as flow regulation systems, data analytics and information, or development policies and capacity and so on. We of course need investment in new infrastructure and rehabilitation of existing assets. And then we've seen some really encouraging examples of transboundary investment project in Central Asia in recent years, such as the hydropower projects in Zarafshan River Basin or Kambarata 1 hydropower project, which involves multiple countries and also the multiple sectors and the private sector and also the public sector as well. And then we also need financing for operation and maintenance of existing infrastructure. Good bilateral and trilateral cooperation on this aspect has already been happening in Central Asia, such as Tumyamyung hydro scheme, which I believe that CAREC was working on in depth, and also the Chutras water infrastructure project, to just name a few. Next slide, please. Thank you. And then this slide shows that finance can be provided from various sources through different channels for ASBP4 or other climate projects or other water and energy related initiatives in Central Asia. But the cost of institutional coordination can be financed from the governments of Central Asia based on interstate agreements, or investment in data analytics and technologies can support enhancing the basic enablers such as flow regulation. And new infrastructure investments can be supported by concessional loans and equity risk mitigation instruments and market rate lending from the various sources as well. And operational and maintenance costs should be covered by, in principle, revenues from water energy tariffs, although the current tariff level is often not necessarily adequate to cover all those operational and maintenance costs. Next slide, please. And one more click, please. Thank you. So I won't get into details of this slide, but this slide just illustrates that there are different sources of finance for water and energy nexus, including state budgets from Central Asian countries, bilateral donors and multilateral development banks, funds, private sector, financial institutions, and the users of water and energy. So the message is that obviously no single type of financial sources can cover all the financial needs for the nexus, but the combination of them can cover quite a wide range of such financial needs. So as highlighted in earlier speeches, it's very important to put the greater emphasis on the coordination between the different kinds of providers of finance and different entities as well. Next slide, please. On this slide, I want to talk about the opportunities, and we've spoken to various experts from Central Asia over the past few months, and they have highlighted a few really encouraging opportunities and approaches for scaling up finance for promoting the effective coordination between water and energy resource management in the region. First, greater interaction between water and energy institutions, such as the Interstate Commission for Water Coordination and the Coordination Electricity Council of Central Asia, could lead to, for example, a joint funding proposal in support of water and energy nexus approach.
we have heard that the current water allocation system is often annual or seasonal, but the multi-year, longer-term adaptive planning could support longer-term investment planning for water and energy sector development in the region. That could also help Central Asian countries to better manage uncertainties associated with climate change and also other socioeconomic changes in the future. And thirdly, shifting away from the current barter exchange of water and energy towards a benefit sharing model could also provide a basis for more flexible and efficient exchange of water and energy. But for that, we would need a comprehensive assessment of the multi-dimensional values of water and energy as well. Next slide, please. Thank you. And increasingly, Central Asian countries, we are seeing that Central Asian countries have been working on reforms of legal and regulatory frameworks, transparency, institutional capacity. These are really a critical effort to strengthen the enabling environment to scale up and mobilize further financing for water and energy sector development. We also need to identify suitable financial mechanisms, such as the examples that I just put on this slide, including private-public partnership, a consortium model to attract financing for water and energy sector development, and so on. And finally, we should build on the new momentum in support of the water, energy, and foods nexus approach. Such new momentum includes perhaps a greater focus on climate change adaptation, like as Adaptation Fund representative mentioned, or biodiversity protection, or nature-based solutions. Or these increasing momentums could help the Central Asian countries to seize opportunities for greater access to investment and from the bilateral and multilateral development finance, and also other types of financial providers. So our Nexus project that's implemented with CWC and other partners, we will work towards the operationalization of the Nexus approach to seizing these opportunities and then realize multi-dimensional benefits of water, energy, and land use nexus for climate within Central Asia. And with that note, I would like to finish, and thank you very much for the opportunity once again. Thank you, Taka. Thank you, Taka, for mentioning the importance of the coordination and also bringing us some examples of multi-dimensional, the benefits of the multi-dimensional funding of the programs, and also going into the details of kinds of finance effective water energy coordination. Well, also you in your presentation you have touched upon quite pivotal issue, the sources of and channels of information, which very often sought by various partners, national partners in the region. They're seeking the sources of information to get access to funding and so forth. Now, I believe it will be also very important to acknowledge about the availability of funds, which you also mentioned in your presentation. And the other thing which remains also to bear in mind that the modalities of accessing those funds, the requirements are something that we also be quite mindful about, because probably this is one of the potential bottlenecks in accessing and utilizing these funds. But with this, let me turn to one of the UN agencies who is implementing, accessing those funds and implementing regional projects in the region. And I have the pleasure to turn to Ms. Hanna Plotnikova to share with us your views, Ms. Plotnikova, on transboundary river basin cooperation in Central Asia, how our nexus, climate change, and financing questions are addressed by UNECE in the region. And if you don't mind, I would like to request you
to be a little bit more concise, I'm so sorry to request you on this. We have three more speakers and concluding remarks, and we have less than 15 minutes. So if you could make it a little shorter, we would be very much grateful. Thank you very much. I will try. Thank you. I actually work on climate change adaptation in transboundary basins under the Water Convention Secretariat. However, with my colleagues who work on Nexus, sometimes we joke whether these are the same program areas or whether they are different, because there is a lot of relation. It was already mentioned that Central Asia is a very important region, and I think that indeed cooperation is very important in this region. I would like to mention that the Water Convention actually provides a unique global intergovernmental and legal platform and framework for cooperation. There are more than 130 countries participating in the activities on climate change adaptation and Nexus under the convention. However, it's not the only instrument. There is also the protocol on water and health under the Water Convention, and it is actually provides support to countries to have a human right to resilient targets on water, sanitation, and health. And I'm very happy to acknowledge that Uzbekistan finalized the process of accession to the protocol, and we of course encourage other Central Asian countries to accede to the protocol. Then speaking about UNEC and Nexus, there are several important activities. The first of them is national policy dialogues on integrated water resource management, and these dialogues actually support implementation of a package of policies which are decided by the national government, and a lot of these policies are about climate change, Nexus, and financing. Just to give an example, 3 project proposals were developed within these national policy dialogue processes, and these over 2 of them are in the Chutalas Basin, and these are water-saving irrigation technologies with elements of drip irrigation and a modernization of water distribution systems and water management infrastructure. And the third proposal is in Tajikistan, construction of riverbank protection and mud flow conducting structures in the Zarafrosh River Basin. So just speaking about these examples from the Chutalas Basin, I wanted to mention the ideas actually came from the strategic action program, which was developed for the Chutalas Basin, and it was like a prototype for river basin management plan developed by Jeff, and it includes a lot of climate change. So this is an example how Nexus ideas are integrated into climate change documents. Then the other important topics related to Nexus are nature-based solution and also safe management on dams, maybe the topic which is not so popular but very important. I just want to mention also the new project to be funded by German Climate Initiative. It is a regional mechanism for the low carbon climate resilient transformation of the energy, water, land nexus in Central Asia. It's a lot about, again, cooperation, and it will build actually on national policy, dialogue processes, and also on the transboundary assessment for nexus assessment for this area. And just to be, since I need to be brief, I want to say just a few points about the funding still. And I think it is very important to diversify funding and to have funding from international, national, but also private financing. And actually, I am very happy that we had here the adaptation fund. They work a lot on transboundary financing. Also Jeff, for example, the program Jeff International Waters, they're focused on transboundary cooperation, but these projects actually are a lot about nexus and adaptation to climate change.
Maybe in Green Climate Fund, there could be more attention to nexus, water, and especially transboundary issues. And just to, since we are at COP, I wanted to conclude that to get funding, we also need to put water and especially transboundary issues into global climate processes. For example, we have currently global stocktake, we have global goal on adaptation, we have a new cycle of national determined contributions. If water and transboundary issues, which are only starting to be recognized, to be honest, in climate change agenda, if they are there, if they are in the negotiations, it will be really a prerequisite for funding and receiving this funding for local actions. I also would like to support the idea that the regional organizations are very important, but it was mentioned already. And yeah, within this, I would like to conclude and to say that more information, for example, on how transboundary cooperation can address climate change is available in the recently developed policy brief of the Transboundary Water Cooperation Coalition. It's an alliance of more than 40 organizations. So it's available online and you can get more information there. Thank you for your attention. Thank you, Ms. Plotnikova. Again, as a representative of a regional organization, I would again say a special thank you for supporting the idea of supporting regional organizations, the important role they play, and you have been also talking about the policies and created dialogues into the processes. But one thing that you mentioned is crucial, which we have somehow forgotten so far: diversifying funding from national, also adding here into these funding of these processes from national resources, from private resources and businesses, which is not that much developed in Central Asian region. But setting aside a little bit the private and businesses and national resources, let us go back still to the major funds, the Global Environment Fund. And here we have Mr. Remy Rouat, representing the GF. Mr. Rouat, considering the programming directions and priorities outlined in GF8, along with the integrated programming approach, would you be so kind to identify some key entry points for securing investments in regional nexus projects within the Central Asian region? Thank you. Thank you very much. And thank you for the opportunity to speak on behalf of the Global Environment Facility. It's a pleasure to be here. My thanks for the invitation. And I'm really grateful to be able to learn from all the panelists today about the interventions, some of which are actually Jeff funded, so it will make my task a little bit easier also. I will be very brief. So just as an introduction about what the GEF is. So the Global Environment Facility was established at the eve of the Rio Summit, so a little bit more than 30 years ago. It is the largest multilateral trust fund dedicated to nature and climate. And it has several windows of operation. So what we are in principle is a partnership. So we intervene through agencies, 18 accredited agencies. And those 18 accredited agencies work with governments, with civil society, with academia, with private sector, and other stakeholders to develop projects that they submit to us for funding. Based on those projects, they have the possibility to invest in 5 different focal areas traditionally. So we have climate change, biodiversity, land degradation, chemicals and waste, and international waters. And as my colleague from the Adaptation Fund mentioned, for transboundary issues, it's really relevant to have a window outside of country allocations because those issues require a regional approach. And so in the way our funding is allocated, we work with a country-led process. All our projects have to be country-driven. So we have focal points that are endorsing the projects. And this is the case for our 3 main focal areas, which are climate change, biodiversity, as well as land degradation. Now, for international waters, and similar as for chemicals and waste, this works on a regional level. And so the countries participating all have to agree, and they usually work with the regional institutions.
through the agency to submit a proposal. On international waters, we have a 3-step approach, and we support 3 different types of ecosystems. So that's our matrix of intervention. So the 3 types of ecosystem we intervene in are large marine ecosystems, so that are shared between several countries. We have areas beyond national jurisdictions. And as you may have seen recently in Vancouver, we just validated through our assembly the GEF supporting the new agreement for areas beyond national jurisdiction. And then the third one, which is the one at hand today, is for freshwater ecosystems, so river, lakes, river basins. And for those, we have a 3-steps approach. So the first approach is a transboundary diagnosis analysis. The second one, based on this analysis, which looks at the challenges at a regional level and identifies the data, we go on for a regional strategic action program. So that was mentioned already before. And then after that, we go for implementation. So that's the first step. So this can take a decade, sometimes several decades to implement. It depends on the regions. But the International Waters Focal Area is really specialized in going for the long term. So depending on where the region is starting, we have those different approaches. In terms of nexus approaches, so this is very much at the core, the freshwater transboundary management approach that the GEF finances. But it is also something that now we are working on through our other windows with our integrated approach to programming. So what we've developed in the last 3 cycles, and we are emphasizing it even more with GEF 8, is working at the systems level. So this means instead of just looking at projects that deal with climate change or with nature, or with land degradation or international waters, we would look at cross-cutting issues. So they can be sustainable cities, they can be food systems, they can be energy transition. And we will look at a systems approach where we organize programs. So it will be multi-country programs where every country has we call it a child project. It's a lot of vocabulary, but it's essentially a country project. And then there is a coordination platform. And what we try to do with these projects is to promote country to country sharing of knowledge. And making it so that the whole is greater than the sum of the parts. And by doing that, what we do at our level is that we pool financing from our climate, biodiversity, water, and so forth pockets, and we put them into a cross-cutting program. And what we allow with this approach is for countries to come up with projects that are not following the very strict and linear sectoral approach, but that really look at what is the problem in the system, how this project can address this problem, and doing this in a mainstreamed way and in a way that is consistent with national or regional priorities. And so 2 of the examples, the reason I'm mentioning this is that in addition to international waters, to address the food entry point, for example, it's also possible for countries to access our food systems integrated program. And this is a way also to have the food systems entry points, and through this food system lens to look at these other dimensions, so water and energy. And the energy entry point is also possible. So this is something we try to do now. In addition to our international waters focal area, there's also this integrated programming approach. So those are the 2 types of window that are available now. I will stop here and happy to answer any question. Yes, thank you very much, Mr. Watt, and for mentioning this 3-step approach. And probably again, we would be most interested in this, the one which you mentioned about regional strategic actions and action steps that you have mentioned. We may come back on that a little later, to explore that opportunity, that window. But since we are running out of the time, let me straight ahead turn to our speaker from the region to get your ideas, your thoughts. Mr. Serik Bekmagambetov, the representative of IFAS IFAS from Kazakhstan. What are your views? What are your visions? We have been discussing, we have been hearing the banks, funds speaking, we have been speaking the regional organizations. Now, the next round of managing
IFAS is on Kazakhstan. Kazakhstan's, Kazakhstan will be leading this chairing this regional fund. What are your views? What do you see? What kind of opportunities did you see in these discussions? Добрый вечер. Большое спасибо за предоставленное слово. Мне очень приятно выступать в почетной роли последнего, завершающего. Я выслушал все презентации, доклады. Хотел поблагодарить Султана Нурмахматовича, нашего председателя исполкома. Он открыто рассказал о существующих проблемах. То, что БАМ, региональная программа принята, то, что проекты во многом региональные, но есть определенные проблемы. Действительно, решением глав государств с 1 января следующего года Казахстан вступает в права председательствующей страны в МФСА на следующие 3 года. И я надеюсь, что мы будем переосмысливать не сам БАМ, а процессы, подходы, потому что эта программа, она принята членами правления. Члены правления – это лица, принимающие решения, это вице-премьеры, которые координируют нашу деятельность, и мы им регулярно должны отчитываться. Годы пролетят, программа до 2030 года, а как мы будем отчитываться? Поэтому будет очень, думаю, много интересной интенсивной работы. В этой программе есть и много нексусных проектов. Почему они не работают? Но я думаю, то, что когда мы составляли, были только отраслевики. Были водники, энергетики, экологи, представители Министерства иностранных дел. Но когда доходит до реализации, мы всегда ищем финансы. Может быть, это упущение, что не было экономистов и финансистов, именно те, кто в конечном итоге выделяет деньги. Также необходимо продумать и процесс дальнейшей работы с международными партнерами по развитию, донорами. Мы вроде проводим конференции доноров. Вот как Султан Абапач отметил, доноры по-разному относятся. Кто-то предоставляет информацию полноценную, от кого-то вообще получить информацию очень сложно. Но думаю, то, что у нас есть вот сам БАМ-4, это уже хорошо. И то, что эти проекты, они действительно были отобраны из множества, было более 120 проектов. То есть это отобраны, можно сказать, в соотношении из 4 только 1 проект. Они все согласованы 5 странами. Процесс фасилитировал GIZ. Этот процесс был нелегким. 2 года много совещаний проводили, была создана региональная рабочая группа. А что дальше? Ну, приняли, реализовывать нужно. В этом плане, как здесь уже неоднократно отмечались, нужны сильные региональные институты. Есть МФСА, есть система МФСА, НКВК, БВО, НИЦ. То есть команда есть, команда профессиональная. Я думаю, что мы должны будем продвинуться, тем более вот, эти проекты, они становятся еще более актуальными в связи с тем, что риски увеличиваются. Есть такие риски, как вот интенсификация изменения климата, ускоренное таяние ледников. Появилась проблема канала Кош-Тепа. Это достаточно большое изъятие воды из бассейна Амударьи. Ну, много таких рисков и угроз, но я думаю, что мы должны сотрудничать. Соответственно, появляются новые возможности от укрепления сотрудничества. Мы нужны, думаю, РЭЦ, а РЭЦ тоже нам нужны.
так как РЭЦа может фасилитировать процесс. И если мы будем работать сплоченно, то и результаты будут. А сам процесс Nexus, точнее проекты Nexus, они чем интересны? Мы одновременно решаем сразу много вопросов в разных секторах. Допустим, решая проблемы воды, мы вытягиваем проблемы и гидроэнергетики, и экологических систем, и продовольственной безопасности. То же самое по всем 4 направлениям, решая вопросы по экологии, либо продовольственной безопасности. И 4-е направление – это совершенствование деятельности МФСА и всей структуры МФСА. Эти процессы, соответственно, помогают нам улучшить ситуацию в решении вопроса воды. Поэтому хотелось бы поблагодарить еще раз всех наших партнеров, которые сегодня участвуют, фонды, которые все эти годы с нами. В этом году мы 30-летие МФСА отмечаем. Мы за 30 лет не допустили ни одного конфликта. Мы не говорим война, мы не говорим мир. Мы это чувствуем, что нам нужно нормальное устойчивое развитие. И такое развитие может быть только благодаря партнерству, сотрудничеству и кооперации, где выигрыши будут все наши страны. Большое спасибо. Спасибо большое. Да, сейчас. Thank you for panelists for joining us today's our meeting. We have just passed the time allocated for us. Nevertheless, I would like to give maybe a minute to ask a question or to make a comment from the floor before I let the panelists take their seats. Please, if there are any questions or comments. Just watching. Yes, we can hear it. Okay, very briefly, thank you so much for analyzing the situation, giving the info and opportunities for further regional cooperation, but also very much thank you to you, Sultan, for this very honest analysis of the situation with the BAM4 SP. How it is in English, I forgot. Для меня важно, что мы сейчас и дальше смотрели, как дальше идти. Да? Вот есть, в принципе, всем понятно, да, и мы слушали действительно и региональные программы, больше возможностей, и из международных фондов, и очень четко Adaptation Fund. Как дальше идти? У нас есть в региональной стратегии по адаптации четко одна из задач разработать, подумать вопрос по механизм финансирования региональных программ. Мы сейчас видим по аральскому программу, что то вклад в национальных бюджетах, отдельные программы, но целиком, если региональные программы там есть, и это невозможно, как региональная программа действительно внедрить. Если наши, допустим, региональные программы, мы с всеми правительствами отдельно договоримся для регионального программы, но ориентируемся на тех рамках, которые страны себе дали, как BAM4SP, Regional Environment Plan, Regional Adaptation Strategy. Но мне кажется, как раз вот этот механизм, это главный, который сейчас должен быть разработан, но это зависит тоже от стран и их commitment на региональные организации и на такого плана механизм. И мы, как ГИЦ, с немецкими программами готовы поддерживать этот процесс, но с коммитментом стран в этом процессе. Thank you very much, Torsten. Мирис Хамзаевич, пожалуйста, нужно будет встать, раз не вот это. Сегодня говорилось о том, что какая организация может стать объединяющей. Я думаю, что Коррек способен, даже такую конференцию провел. Я вообще нигде не был, только приходится здесь находиться везде. Поэтому есть кому заниматься. Я думаю, сейчас все-таки надо выработать приоритеты какие. Вот сейчас я считаю, что самый главный приоритет – это вот наши ледники и горы. Вот Казахстан потерял уже 44% ледников. И Балкаш, и Арал тоже, они питались от ледников. И если мы сейчас не спасем ледники оставшиеся,
И даже если нарастим их, это было бы самым главным фактором решения многих проблем. Остальные могут потом идти. А сейчас нужно срочно заняться этим вопросом. Это реальность и очень опасная. Поэтому вот я пожелаю вам успехов и готов сотрудничать. Второе, я еще хотел сказать, надо вовлекать общественность максимально, потому что вот действие, что происходит, народ не знает. Это как будто между собойщик идет. А вот надо, чтобы именно и даже финансировалось, и каким-то образом, значит, на правительство находить способ давления, чтобы они больше говорили. Они сами не знают многого правительства. Поэтому вот такие у меня пожелания. Спасибо большое. Спасибо большое, Торстен. Спасибо большое, Миль Самзавич. Now, as we approach the conclusion of our meeting, let us give once again a round of applause to our panelists. Thank you very much. And I would like to give the floor for the concluding remarks on the event to Ms. Capede. Please, you have the floor. As we're way over time, I won't take too much of time. I just wanted to thank everybody for this really enlightening conversation about transboundary water cooperation in Central Asia. I think we have seen how important the breaking of the silos are and how we can build bridges with the finance sector. Switzerland remains committed through Blue Peace Central Asia to support conversations on the nexus, as well as providing expertise and innovative solutions. So we're looking forward to a future cooperation with all of you. Thank you very much. Наши панелисты в конце дня либо им очень понравилось продолжать сессию, либо устали. Спасибо большое. Всем спасибо большое за участие. И на этом наша сессия завершена. Спасибо.